Kamoonni kabajamtootaa fi jaallatamtoota daawwattoota OROMIA11 akkam jirtu isiniin jecha har'a bakki itti argamnu as isteet kaapitaalii Seenpoolitti argamna. Kutaa bulchiinsa magaalaa Seenpool keessa jirra jechuudha. Magaalaa guddittii isteeta Minisootaa yoo taatu yeroo ammaa kana hiriira guddicha hiriira nagahaa kan deeggarsa hawaasaa Falasxiiniitiif yookiin Falasxiiniif godhamaa jiru jechuudha. Waraanni ammaan tana gama Israa'eliiti daa'imman haawwan akkasumas manguddoota biyya guutuu diigumsaaf lubbuu nagaa gaaga'aa jiru isa ilaalchiseetiin yeroo ammaa kana hiriirri isteet kaapitaalitti bulchiinsa magaalaa Minisootaa keessatti gaggeeffamaa jira jechuudha. Nutis gamanatti argamuudhaan hiriirri kun maal fakkaata waan jedhu sun biraan geenna hanga xumura sagantaa keenyaatti nu wajjin turaa isiniin jenna. I'm Andy Berman from Jewish Voice for Peace. Jewish Voice for Peace is an organization of Jews who refuse to accept that the criminal regime in Israel speaks in our name. We are in solidarity with the struggle of the Palestinian people for justice. My own heritage are people who were killed in the Holocaust in Europe at the hands of the Nazis. They were put into a synagogue and burnt alive when the Nazis set the synagogue on fire. I am reminded of that when I see the videos of the bombs now being dropped on Gaza, both the northern part and the so-called southern part. It reminds me of the slaughter of my own relatives at the hands of the Nazis. It is unacceptable, and Jews as a people are beginning to speak out in solidarity with the people of Palestine. God bless you all. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hordoftoonni daawwattoonni OROMIA11 bakka jirtanitti salaamtaan Rabbi isin haa qabdu jechaadha. Akkuma agartan har'aan tana hiriira sagalee uummata miidhameetiif sagalee ta'uudhaaf uummata Gaza lolli akka irraa dhaabbatuuf mootummaa Ameerikaa keessattuu bulchiinsa mootummaa Minisootaadha dhiibbaa irratti godhuudhaaf maal barbaanna lolli akka dhaabbatu jenna. Lolli akka dhaabbatu we need now ammaan tanatti lolli akka dhaabbatu barbaanna amma jechaa jirra. No boru miti amma so hiriirri guddaa Minisootaa kana fakkaata. Almost nama kudhanii ol tuutu asitti dhufa jedhamee eegamaa jira. Ammaaf gaa namni akkuma agartan hedduudha guutuu naannawa Minisootaati fi musliimaa fi kan musliimaan ta'ee dhufa. Gaazaadhaaf dhaabbachuudhaaf lolli akka dhaabbatuuf islaama ta'uu isin barbaachisu. Kuni lola gartee duguggaa sanyii uummata Falasxiinii mirga dachii isaan irratti jiraachuu isaan ta'uu uumamaan qabantu jira. Israa'el gartee dhugaadha rakkoon argamte osoo jirtu rakkoo takkaaf immoo nama 6,000 ol ajjeesuun sirriidhaa miti. Kanaafuu lolli dhaabbatee nagayaan kursii irratti taa'amee haasawamee nagayaan mirgi gartee uummata Falasxiin kabajamee dachiin isaanii kabajamtee Israa'el dachii isaanii qabatee dachii isaanirraa haa bahuudha gabaabatti. Keessattuu mootummaan biliyoona tokko ol waan lakkaa'amu amatatti waan baajata baastuuf maallinni sun qabeenya keenya tax payer jechuun gaa gibira gartee nuti mootummaa Ameerikaatiif kafallu jechuudha. Maallinni suni ajjecha ilmaan Falasxiinii fi ajjecha obboleeyyan keenya kan Gaazaa keessatti jiruuf deeggarsa waan ta'eef qabeenya keenyaan hin deeggarru dhaabuu qabdan jennee mootummaa irratti pireeshara godhuudhaaf as jirra jechuudha. Assalamu alaikum. My name is Maryam Al-Khatib. I'm coming here from Minnesota. I'm a Palestinian American. I was born and raised here, but I did live in Palestine. I have family there. You know, for us as Palestinians, you know, we've been experiencing Israeli aggression and occupation for many years. You know, Palestine has been under occupation for over 70 years at this point. So for us, we're not new to this aggression, but unfortunately what we've seen in the last 2 weeks is a level of violence that even for us is too much. Over 4,000 Palestinians have been killed in 12 days, including over 1,700 children. Gaza has been under siege for 16
16 years. And now within the last 2 weeks, Israel has made it very clear that they won't allow food, water, and fuel. So it's a very, very dire situation and very difficult one. And as Americans, unfortunately, we have a role to play. Our government has been supporting this, not only supporting it, but encouraging it with political support on the international stage, but also financially. The U.S. gives Israel $3.8 billion in money every year. And right now, they're just waiting to elect a Speaker of the House. And once they do, they're going to push a bill to give even more aid to Israel. So that's why we're coming out here today. We really want to put out a message that we're asking for the most basic thing right now, which is a ceasefire. We just want to stop seeing children and innocent people die and be killed. And we want to send a strong message. It's also a good way to bring the community together, the Muslim community and the larger Muslim community, to see how united we are. I mean, mashallah, it's a very diverse crowd. There's more non-Palestinians than Palestinians here, which I think is a testament to how this cause, mashallah, has united the ummah, it's united Americans, it's united humanity at this point. And we're just going to keep working until we can see the violence end, and ultimately, the goal is to end Israeli occupation. As I shared earlier on stage, everybody has a role to play. So figure out what you can do and do it, right? So if you're in a position of power, if you're an educator, if you have people in your life, your coworkers, your neighbors, talk to them about Palestine. Educate yourself. You have to, in order for you to be able to talk to people, you have to also educate yourself. And if you're Muslim, if you're a person of faith, it's really, really important, of course, to make dua, to pray, to get up and do tahajjud, to do qunut. We can't, that for us is a weapon as well as Muslims. And so everybody has something to do, and we got to leave no stone unturned at this point. Assalamu alaikum. Arra capital state Minnesota jirra. Warni arra walid dufne fi dhimma Falasxiinii fi Gaza keessatti deemaa jiru. Akkuma beektan Falasxiinii fi Gazaan torban lamaaf deemama guyyaa 14f lola hamaatu deemu jira. Lolli sunillee isaanii fi Israa'el jidduu deemu jira. Keessattuu biyya Gazaa keessatti eega lolli kun eegalame biyya Gazaa keessatti akka wanni takka hin seenne medical equipmentiin akka hin seenne akka gargaarsanan kan najaaniitiin waan seenuu fi waan boolle karaa cufanii ummanni hedduu rakkatanii namni hawaasni jechuudha hawaasni islaamaa hawaasni biyya sanii lakkoofsaan almost nama 1,000 jedhamutu du'ee jira 1,000 olitu miidhamee du'ee jira. So ummata kanaaf warra sagalee hin qabneef sagalee taana jenneetiin asirra akkuma beektan sagaleen hiriirri kuni hiriira nagaha hiriira argataniitiin annoo Itoophiyaa annoo Ameerikaa mangistii Ameerikaa biduroo dhufneetiin akkamitti PC uumtan nagaha akka uuman barbaanna nagaha uumamee lolli kun dhaabbatee lolli gisee dhaabbatee ummata nagaha kana ka duu jiru kun akka nurraa dhaabbatu barbaanna. Hiriirri kun as qofaa miti isteeta bira cufa isteeta Minnesota cufatti hiriira ba'u jiranii akkamitti lola kana dhaabbisna lolli kun akka dhaabbatuuf kadhatu jirra. So akkuma beektan namni keenya ka Minnesota keessa jirtan statewide Minnesota keessa jirtan ummata Gaza kanaa fi Falasxiiniif sagalee haa taa'inu koottaa dhufaa hiriira leen wajji hirmaadha. Hiriirri nagaa deema jira itti fufaa nuti nagahan bulu jirra ummanni kuni ganamaa fi galgala nageenyi isaan bira jiru miidha deemaa jira. So nu gargaara sin jenna koottati hiriira leen wajji baha galatoma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi brothers and sisters. I'm here. As you can see, thousands of people are behind us today that came out to protest for Palestinian children. For the past 14 days, Gaza has not been allowed water, has not been allowed food, has not been allowed electricity. People are dying. People are being bombed. 1.1 million, half of the population are homeless. They cannot leave. They cannot even leave. We need to speak up, brothers and sisters, especially as the Muslim community in America. We are responsible. We have to speak up. These elected officials, many of the leaders in our community, they are not doing enough. We can do enough. We have to speak up. We have to stand up. It is important that we do that. And right now, especially for this issue is very difficult and near and dear to all of us, inshallah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah rabbil alameen, wa salatu wa salam ala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. We're here today to show our outrage at the outrage what's happening in Palestine. People are dying every day, every minute. Children and women are dying. And last 14 days, the Israeli government has been relentless bombardment of Gaza, a small place which is Brooklyn Park size, very small place, and with 2.3 million people there. Children and women are dying every day. We want to ask to stop the war. We need a ceasefire. Has to be stopped. The war has to stop.
This is unbelievable. This is collective punishment, and that's unacceptable in any measure of humanity. Unacceptable to to punish collectively people who had nothing to do with this. So people they have to stop this. They have to stop. People are suffering. People are, no food, no electricity, no water. We cannot accept that. That's inhuman. That's unacceptable in any measure of humanity. Unacceptable. This has to stop. This has to stop, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirtan ummanni keenya ka afaan kana dhagahu maraayyu wanni rakkinni arra nuun aseetana walii dhufnee fi rakkinna ummata Falasxiin ka ilmaan isaati fi dubartii fi ijoollee Gazaa sanitti argite akkasitti ka addaanin filinni akkasi fixansanii fi bira dhaabbachuuf qoonqa keenya kennuufif as dhufnee qoonqa keenya dhageessisuufi rakkinni akkanaa kuni rakkinna nu beeynu nami waan ta'e fi beeka wanni fi ta'e maali nami beelahee hin beeka nami dheebote hin beeka nami rakkate rakkinnan beeka rakkinna akkanaa kana nu muuxannoo itti qabna yoo nu taane ummata Oromootirraa takka ummata Oromoo rakkinna akkanaa kana muuxannoo itti qabna waan nurra dhufee fi waan nu ta'uu turre ummanni sun ta'a arra ammoo isaan carraa argatanii addunyaan teknooloojiin guddattee bakka mara wal dhageessisanii rakkinna isaanii dhageessisaa turani fakkeenya andalata madda walaabutii abbeerota kiyyaa fi warra keenya akkuma kana kanaan fakkaatu nami viidiyoo tan arge hin beekati Mahamad Haroo Waaqoo warra Waaqoo Gada'aati akkasuma warreen fixanii mana itti gubanii haala kana irra dalaganii jira haala kanaaf duuba nuuni wanni kun sirri nu dhagahamaa kanaaf rakkinna kana keessa ummanni keenya ka Oromoo qabbana tana keessa ummati gogaan isaa irra dhagahamu ka rakkinna kana beekuu fi rakkinna kana waan beeynu fi kanaaf gabbaanee arra bira dhaabbatuu dandeenye arra guyyaa dhiisi halkanillee sila hin buluu qabna maalifi rakkinni akkanaa kun rakkinna nu mudatee beeku nami gariin oduun dhagahaa nami gariin istoorii qara'ee dhagahaa nuuni waan muuxannoo irratti dalagnee haadha abbaa keenyaaf yookaan akaakuwwan keenya irra dhufe waan akkanaa kana kanaafuu dhukkufatuu qabna warreen waan kanarra dhufe akka South Africa afaan dhageettanii Dabub Afrikaa warreen waan kanarraa dhukkube warra akkasiisanii warri waan kanarra dhufe maraa rakkina gabrumaatirra warri dhufe irraa dhukkubuu qaba ganama as dhufnee dhaabbachuu dhiisi as buluuyyuu qabna argitee haganuma jechuu fedhee warri miidiyaa 11 Oromoo 11 galatoomaa gabbaatanii qilleessa kana argitee qabbana kana keessallee waliin dhaabbattanii ummata keenya kana qoonqaqallee dhaqabsiisuu dandeettanii isanilleen akkasuma jabaadhaa saniin jennaa akkanumatti haga dandeenyutti haga rakkinni kun hiikamuu cinaa dhaabbachuu qabnaa dhaamsi ummata keenyaan qabu rakkinna kana rakkinna nuun akka addaatti duraanuu nu qabnu dhukkubbii kanarraa baanee gabbaanee dhaabbatuu bira qabnaa irra mul'atuu qabnaa rakkinna waan ifiitiin beekanii rakkinna ifiirra dhufanii beekanii bira dhaabbannu haa gabbaanee bira dhaabbannu saniin jedha haganumaa fi nagayaan jiraadhaa galatooma assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Assalamu alaikum. Bismillahir Rahmanir Rahim. In the name of Allah, the most compassionate, the most merciful. We are here today to say no, stop the genocide of the Palestinians. We are here today for justice for Palestine. We're here today to say to the entire world, stop the genocide on Gaza. Stop killing innocent people. Stop killing children. That is, inshallah ta'ala, the purpose we're here today. Everybody that's here today cares about humanity, cares about the sanctity of life, care about saving lives. Saving lives. That's why we're here today. Everybody that's here today is about Palestine. Oppression will come to an end. Justice will prevail. We have seen in the last 25 years the end of the apartheid in South Africa, the collapse of the Soviet Union, and this oppression, this systematic oppression will come to an end for sure. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullah. maanta halkan waxaan u joognaa inaan ka falcelino dhibaatada lagu hayo dadka walaalaheena ee Falastiin jooga. dadkaas la dilayo ayaan maanta u joognaa inaan wax ka qabanno insha Allah ta'ala. dadkan aad aragtaan oo dhan waa dad u taagan arrintaas waxaan leenahay no waxa ka dhacaya. waxaan leenahay waxaan hadda socda waa dulmi waa inaan ka falcelina insha Allah ta'ala. qof kasta oo damiir leh oo insaaniyad leh oo inuu soo baxa oo inuu dhahaa iska daaya waxan
إن شاء الله تعالى أساسا رمنا بإذن الله عز وجل هذا ما سنتين إن شاء الله تعالى. Assalamu alaikum. My name is Zubaida, and I'm just here in supporting Palestine. And we've been doing protests since this atrocity began, since October 7th. So it's been more than 2 weeks. Stand up for what is truth. Stand up for what is right. Stand up on the side, the right side of humanity, and just warra du'a jiru wajjini jedhati voice ta'afi warra sagale qabneef, you know. So baay'ee galatoma, and keep reading and educating yourself about what is going on in the world, I would say. And thank you so much. Kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaa isiniif dhiyeessaa turre kana fakkaata. Sagantaa kanarraa waan hedduu barattanii jirtan jenna. Nageenyi karabbiiti, rabbiin nageenya haafiduun du'aayii keenya har'aati. Sagantaa hawaasaa biraatiin hangolatti deebinuuf nagaan nuuf jiraadhaas ni jenna. Argamuun hawaasni addunyaa tokko haala gaariidhaan guddatee jireenya gaarii jiraachuudhaaf waan tokkotti haajama. Fayyaa hawaasaati. COVID-19 baroota dabran kana keessa lubbuu nagaa miliyoonatti lakkaa'amtu dhabamsiisee hawaasa addunyaa diinagdee burkuteessee jira. Lubbuu miliyoona 7tti dhiyaattu dachiirraa godaansisee lubbuu miliyoona 700tti dhiyaattu immoo dhukkubsee dawaa fudhachiisaa jira. Qabeenyi sababa COVID-19tiin dhabame ni argama. Hojiin sababa COVID-19tiin dhabames ni deebi'a. Daldalli cufames ni banama. Daandiiwwan cufaman hundis ni banamu. Manneen jireenyaa, manneen amantaa, manneen nyaataatis deebi'anii banamu. Wanti yeroo tokko yoo bade deebi'ee hin banamne garuu lubbuu tantee qaaliidha. Kanaafuu of eeggannoowwan COVID-19 barbaachisan hunda godhuudhaan lubbuu tantee qaalii kan maatii keetii, kan firoottan keetii, hiriyoottan keetii fi ollaa kan keetii eeguu hin dagatin.